जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं लतीफ़ भट्टी और आप देख रहे हैं टीवी। इस वक्त मैं कोपनहेगन सिटी में एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट पॉइंट नीहावन में मौजूद हूँ और आइए आपको जो है वो इसकी सैर करवाते हैं। बड़ा रश है और बहुत ही प्यारा व्यू है, तो हमारे साथ रहिएगा। आइए आपको न्यू हेवन कोपनहेगन की सैर करवाते हैं। ये नाज़रीन समंदर के किनारे बहुत ही प्यारा व्यू आप देख सकते हैं। लोग बोट्स में जो है वो इसका नज़ारा ले रहे हैं। ये सारा समंदर के किनारे मुख्तलिफ होटल्स और सिटिंग पॉइंट्स, ये देखिए। लोग बोट का सफर करते हुए
Ticket for here, you can buy ticket from here or here. You have points from here. Yes, you could buy it from here, but you have to go there. Now the queue. You have to go and buy first, then you come and pick it. जी नाज़रीन, अब हम इस बोट का जो है वो एक राउंड टूर करेंगे, जो कि तकरीबन ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 60 मिनट्स का जो है वो तकरीबन एक टूर होगा। आगे अब आपको बोट के अंदर से इसकी सैर करवाते हैं। ये मम्मा का चश्मा है। You sit here, then I'll be here. बैठे जल्दी बताइए, इधर आ जाइए, इधर पीछे पीछे सीधे फिर खुली जगह है, कितने लोग What the fuck? नाज़रीन बोट के अंदर से व्यू Hvis den skal vil jeg gerne lige guide på dansk, så vil jeg gerne lige række hånden op til det. Ja, yes, der er det. Hej, velkommen ombord. Mit navn er Emil. Vores betegn dag er Jørgen, og igennem de næste time, så leverer jeg igennem til vores havn og kanaler. Undervejs på turen, så leverer du nogle ret lave broer, som fører skruer foran. Men de skal sidde fra bordet, det er meget vigtigt, at man gør det. Ellers så man kan direkte i din bord, det er jo pænt ud, skal jeg sige. Derudover, når man ikke ryger ombord, og det er nødvendigt, så er der redning til det, og det er steder. Hallo, man kommer op i Deutsch-Metallic English Museum? No? Okay, so English is okay? Great. We're now sitting through Nyhaven, which means the new harbor, although it isn't new at all. It was actually dug out in the 1670s by Swedish prisoners of war, from the Second Gulf War. Back then, Nyhaven was an important trading harbor, although 300 years after it was built in the 1970s, this part of Copenhagen got renovated and became the tourist area it is today. Vi ser nu gennem
Nyhaven, som på trods af navnet overhovedet ikke er nyt, var en udbredelse fra 70'erne af svenske krigsfanger. Dengang var Nyhaven en vigtig handelshavn, men cirka 300 år efter det blev bygget, i 1970'erne blev området renoveret og blev til det turistområde, som vi ser i dag. In a second, we'll reach the fast and lowest bridge of the tours, the place remains secret until after we pass the bridge. Nyhaven i siden identificerede første og længste bro på turen. Nyhaven is probably most well known for its colorful facades, things that some don't want you to inside. And you'd think that they were just for show, like for putting on postcards, but they actually served a purpose, because in the 1670s and a couple of hundred years onward, people wanted to literate inside today, so if you came home a bit late at night and you were a bit drunk, then it's easier to see which color has you lived in, rather than to read which number has you lived in. Nu er det måske lidt mere kendt for de baglige facader, som man kan lide af, hvis du kigger tilbage på højre venstre side, eller på de værste postkort af København. Og man skulle tro, at de var malet, var fordi det skulle være flot, og de havde sådan en funktion. Fordi i 1670'erne og i par århundreder efter, var folk skulle til at læse, som man er i dag. Så hvis der kom lidt sent hjem om aftenen, og man skal have billeder på for meget, så er det nemmere at finde noget, hvilket farvehus man boede i, så er det noget, hvilket lovhus man boede i. And on your left-hand side, you have the Royal Playhouse, which opened in 2008, has 3 stages, a cafe and a restaurant, and the first man on stage here was of course Shakespeare. Hamlet. Quite fitting as Hamlet is set in Denmark in the northeast Jylland og Norge. På venstre side har vi skuespil, som åbnede i 2008. Der er 3 scener, en café og en restaurant. Og det første skuespil, som det fremviser, var Shakespeares Hamlet. Og det var mega passende, at Hamlet foregår i Danmark på Kronborg. You probably also know this, that the walls of the first floor of the playhouse are made entirely of glass. This is made to show the transparency between actor and crowd. This is also what the actors had their changing rooms, and they quite quickly figured out that they could expand into the tourist area to this day. Så nu gennem Nyhaven, som på trods af navnet overhovedet ikke er nyt, var en udbredelse fra 70'erne af svenske krigsfanger. Dengang var Nyhaven en vigtig handelshavn, men cirka 300 år efter det blev bygget, i 1970'erne blev området renoveret og blev til det turistområde, som vi ser i dag. In a second, we'll reach the fast and lowest bridge of the tours, the place remains secret until after we pass the bridge. Nyhaven i siden identificerede første og længste bro på turen. Nyhaven is probably most well known for its colorful facades, things that some don't want you to inside. And you'd think that they were just for show, like for putting on postcards, but they actually served a purpose, because in the 1670s and a couple of hundred years onward, people wanted to literate inside today, so if you came home a bit late at night and you were a bit drunk, then it's easier to see which color has you lived in, rather than to read which number has you lived in. You get a free ride. But so many people showed up naked on the very first day that they had to cancel the offer immediately on the second day. Like on or off, and each of the floor up. लिटिल मार्मलेद इसका नाम है जी, और ये एक फेमस स्टोरी है इसके मुतल्लिक, और लोग देखने आते हैं दूर दूर से. Har jeg ej med en anden gang, og da vi sprang i luften, og så kan vi give en burger til politiske statement. And it's always important to wave and smile after the mermaid, because you're sure it will be an assassin for the millions of pictures taken from the side. English church, although
More than 26 nationalities visit the church each year. And on your right hand side now, we have 2 pavilions where the royal family wait before boarding their royal yacht. Så altså også 2 pavilloner, hvor kongefamilien venter, inden de går ombord på kongeskibets Dannebro. Shipping company in the entire world, and they employ more than 110,000 people worldwide. Mærsk er det næststørste skibsrederi i hele verden med mere end 110.000 ansatte verden over. Og det er sammen med udvidet hovedkvarter, som man kan se på stiliseringen foran os på højre side, så skal den være færdig i slutningen af 2026. Mærsk is also in the middle of expanding the headquarters, as you can see by the scaffolding on your right hand side now. It'll be done at the end of 2026. That's female official volume. And you probably noticed that the leftmost mansion has 5 chimneys, 1 or 2 more than the rest of them. It's said that the 5th chimney was installed when Queen Mother Margrethe moved in to accommodate her heavy chain smoking habits. Kirken i baggrunden af Marmorkirken har den største kuppel i hele Skandinavien, med en diameter på lige omkring 30 meter. The church in the background is called the Marble Church, and it's the largest dome in all Scandinavia, with a diameter of about 30 meters. Statuen i Middelslotspladsen var faktisk dyrere at lave end de 4 palæer til sammen, fordi kunstneren, som lavede den, blev betalt per time, og så brugte han lige omkring 15 år. Which remains seated for the coming bridge, leaving the students from the boat. We're now sitting through Crescent Canal, built by and named after King Christian IV about 400 years ago, with Amsterdam, his favorite city, now observed as a model. Now, please remain seated for it. After the bridge, there'll be a short side zone where the Nazis like it out, but we're back as soon as the side zone ends. Kommende bord her pænt lav, fordi det er stående til at besøge. Efter bordene er en grund lille stående med en god position. Og så nogle spørgsmål vejs stille, nogle gange op, når man tager på, eller ses på enden af stille zone. You probably remember as the guy who principally spent the years inside the opera. Besides that, represented Denmark's very nation. Du vil stille sådan over, kan man se der på foran og sidde cirka kroner af sejlet i stabilisejler ud af kvartierne, som også er ekspert i kronen i operaen, de 15 mester repræsenterer Danmark som søfarnation.
front of us, we have the Block building, which houses the Danish Architecture Center. The building is said to represent containers, but Copenhageners weren't quite satisfied with the result. And in 2017, they voted this building to be the second ugliest new building in all Copenhagen. Så man hørt bloksbygningen, den huset Dansk Arkitekturcenter. Det plejede... Nej, wow, jeg går ind i mig. Det er bloksbygning, og den skal ligne container. Men københavnerne var ikke helt tilfreds med resultatet. Og i 2017 så de bare en rundspørg. Det er 2002 afholdt og sendte på, at det angiveligt skulle være den grimmeste nybyggede bygning i København. Kun overgået bygning af Østerport Station. In the days of King Christian IV, you needed a brewery of this size and a lot of beer, as the water here in Copenhagen was enough to drink. So each day, each soldier and sailor in the harbor got about 12 liters of beer, him and his family. På residensgæstet med form for bryggeri på den størrelse og rigtig meget øl i vandet i København i Margrethe kan drikke. Så hver dag fik jeg en sømændere og en i havnen lige omkring 12 liter øl, så til en familie. Og på den venstre side ligger miljø- og ligestillingsministeriet, og så flere med EU-bladet i forbindelse med Danmarks EU-formandskab. Så ellers han tager, jeg kan sige, Danish Ministry of Environmental Affairs and Equality, and they're flying the EU flag for Denmark's presidency of the EU for the next 6 months. Police remain seated for the coming bridge, for det vil siden for kommende bro. The bridge in front of us is called the Marble Bridge. That and the two pavilions to its right-hand side are the only remaining parts of the original Christiansborg Castle from 1745. The rest of the castle burned down in about 49 years after it was built. Marmorbroen foran os, såvel som de to pavilloner på den højre side, er de eneste tilbageværende dele af det oprindelige Christiansborg Slot fra 1745. Resten af det slot brændte ned til 49 efter det blev bygget. Please remain seated for the Marble Bridge, for vi er i siden for Marmorbroen. The bridge in front of us is called the Storm Bridge, and it's extremely narrow, so it's ever more important to remain seated while we pass it, and to keep our hands, arms, and elbows inside the boat. Stormbroen foran os er meget, meget smalt, så vi kan forbi siddende og beholde hænder, arme og albuer inden for båden. Please keep your elbows inside the boat. Thank you. Here, of course, cave paintings from 2000 BC, or maybe last night. Please keep your hands inside the boat. Thank you. Alright, now that we're past the Storm Bridge, I can tell that in front of us we have a large orange building. This is Thorvaldsen's museum, named after Bertel Thorvaldsen, a famous Danish sculptor who actually lived in Italy and Rome for most of his life.
but he returned to Denmark just before he died in 1844. Thorvaldsen is also the only non-Catholic to have ever created a work of art for St. Peter's Basilica in Rome, sculpted for Pius VII's chapel, and was actually offered the job of the Statue of Liberty, now New York, but turned the offer down because the pay apparently wasn't good enough for Thorvaldsen's standards. Foran os Bertholds har vi en stor orange bygning. Det er Thorvaldsens museum, navngivet efter Bertel Thorvaldsen, den berømte danske billedhugger, der sådan set boede det meste af sit liv i Italien i Rom, men han vendte tilbage til Danmark lige før han døde i 1844. Thorvaldsen er desuden den eneste ikke-katolik, og han lavede et kunstværk til Peterskirken i Rom. Han har lavet Per Pils kapel, og blev også tilbudt castle here, or town and castle here. He deserved credit for it and wrote it down. Please remain seated for the bridge, for vi er veldig siddende på kommende bog. If you were here last year in March, you would have just made it and seen the old Copenhagen Stock Exchange, which sadly burned down a month later last year in April, just before it could celebrate its 400th anniversary. Luckily, the building was actually insured, so that it would be rebuilt in 2030, 5 years from now. Og så har vi resten af den gamle københavnske børs, der fandt ned sidste år i april 2020, lige inden faktisk 400 års jubilæum. Heldigvis er bygningen forsikret af dansk erhverv som ejer den, og derfor er der allerede genåbning om 5 år i 2030. Paris var the ant the swan and the egg. Jeg var svendt side har vi den danske nationalbank bygget af berømt dansk arkitekt Andy Jacobsen, som man måske nok kender bedre fra Salgshotellet eller fra stolen som Svanen, ikke og Myren. They're also in the middle of renovating the central bank, as you can see by the rightmost panels being whiter than the rest of them. Det er i gang med at renovere nationalbanken, det kan man se på panelerne længst til højre, der er videre end resten. And on your जी नाज़रीन, तो हमारा बहुत सा सफ़र और मेरे साथ हमारे साथ बहुत शुक्रिया। तो इनसे भी पूछते हैं कि इनको कैसा लगा। जी नदीम साहब। जी बहुत मज़ा आया जी, और बहुत अच्छा लगा, और वाकई बहुत अच्छा लगा। और आपका शुक्रिया जी कि आप साथ आए, और आपके बहाने हमने दोबारा से आपका भी नदीम साहब बहुत शुक्रिया, और आपने वक्त दिया। इसी के साथ नाजरीन आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, और उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो और ये व्लॉग पसंद आया होगा, और आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा बोट के साथ समंदर का इनसाइड व्यू और डिफरेंट एरियाज़ और हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।